Hey there, this is Pratyusha Sarkar with all of you and welcome to PS tutorial. Today we will be discussing about a poem from 12th standard syllabus from West Bengal board. And this poem is written by the romantic poet John Keats. Yes, I know that you have already guessed the name of the poem, the name of the sonnet after all. So, this is the Poetry of Earth. Yes, written by John Keats. John Keats, so who was he? He is an English poet and he is from the second generation of the Romantic poets, along with Shelley, Byron, and etc. So, therefore, we will go directly to the poem. And yes, of course, আমি বাংলা এবং ইংলিশ দুটোতেই লাইন বাই লাইন মিনিং বলার চেষ্টা করব. Literally speaking, the poetry of earth naturally signifies the sounds from the nature. It can be the voices of birds, beasts, and insects. So, therefore, the poet wanted to tell us that these natural sounds are the voices of nature and this is how the nature communicates with us. তো আমরা একদম পোয়েট্রি অফ আর্থ এই টাইটেলিংটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে দিস ইজ দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইটসেলফ, একটা ওয়ার্ল্ডের ওপর বেস করে লেখা পোয়েট্রি. এবং এই পোয়েমটা, rather this is a sonnet after all. So এই সনেটটা কিভাবে লেখা, কি নিয়ে লেখা, এটা অবভিয়াসলি আর্থকে কেন্দ্র করে লেখা এবং দ্য ভয়েসেস অফ দ্য নেচার, দ্য ন্যাচারাল কলস, দ্যাট মিনস দ্য এটা হতে পারে পাখিদের শব্দ, পোকামাকড়ের শব্দ অথবা জীবজন্তুদের শব্দ. তাদের সিঙ্গিং যে কোয়ালিটিটা সেটাকে আরও বেশি করে তুলে ধরেছে কিটস এখানে. Keats has composed this poetry of earth in the year of 1816, 30th December. Yes, and this sonnet is in the form of Petrarchan sonnet. The rhyme scheme is A-B-B-A, A-B-B-A, C-D-E, C-D-E. So now I'm directly going to the poem. The poetry of earth is never dead. The poetry. What does the poet mean by this word poetry? Poetry means, naturally we know that, emotion. Or here it is music. তো এখানে মিউজিককে ডিনোট করছে পোয়েট্রি ওয়ার্ডটা. The poetry of earth is never dead. The poetry of earth, that means the music of earth, is never silent. So the opening line sums up the main theme of the poem. And the music of the earth will never get silent. This means, তো আমরা এই প্রথম লাইন থেকে, ওপেনিং লাইন থেকে একটা থিম আমরা কনক্লুশনে একদম নিয়ে আসতে পারছি. অ্যান্ড উই আর গেটিং দ্য থিম ইটসেলফ দ্যাট দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার সাইলেন্ট. দ্য মিউজিক অফ আর্থ উইল নেভার গেট সাইলেন্ট. এটা কখনোই থামবে না. When all the birds are faint with the hot sun, যখন সমস্ত পাখি ফেইন্ট হয়, ফেইন্ট অর্থ কি, টায়ার্ড, অর্থাৎ অজ্ঞান হওয়া, উই নো দ্যাট, বাট হিয়ার ইট ইজ টায়ার্ড, যখন মূর্ছা যায়, দ্যাট মিনস ওয়েন দে আর এক্সস্টেড. সো ওয়েন দ্য বার্ডস আর গেটিং এক্সস্টেড বাই দ্য স্কচিং হিট অফ সান and hide in cooling trees, and when they are hiding themselves, what does the word hide here means? Hide here mean that the singing birds that take shelter in the cooling trees, in the green trees, they are taking their sheds. A voice will run from hedge to hedge about the new moon made. But the birds are exhausted. We are watching that. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাখিরা টায়ার্ড হয়ে গেছে and they are taking rest in the trees, in the shade of the cooling trees. But we can again hear a voice which is running in a freshly cut meadow. So, new mown
মিডো মিন্স যেটা একদম ফ্রেশলি কাট করা হয়েছে, অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে শস্য মাড়াই করার পর যে ক্ষেতের অবস্থাটা সেটাকে বোঝানো হয়েছে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্রম হেজ টু হেজ, হেজ টু হেজ মিন্স ফ্রম বুশেস টু বুশেস, সো ইট ইজ অ্যান অবস্ট্রাকশন। আমরা বলতে পারি যে এখানে হেজ কথাটা যেখানে তুলে ধরেছেন কবি সেটা একটা অবস্ট্রাকশন হিসেবেও তিনি ইউজ করতে পারেন। সো এই অবস্ট্রাকশনটাকে কাটিয়ে উঠিয়েও আমরা দেখতে পাচ্ছি there is a voice, কার ভয়েস, that is the grasshopper. So this is the voice of the grasshopper, that means the ঘাস ফড়িং, we know that grasshopper, he takes the lead, so he is taking the lead. সো আমরা এখানে একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে কোন সিজনটাকে কবি আরও বেশি ডিটেলিংয়ে লিখতে চেষ্টা করেছেন। সো দিস ইজ দ্য সিজন অফ সামার অফকোর্স, কারণ দ্য স্কচিং হিট অফ সান, হি ইজ টেলিং আস দ্যাট, এবং পাখিরা তখন ভীষণ এক্সস্টেড হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিন্স উই আর গেটিং দ্য সিজন হিয়ার, দ্য সামার সিজন। দ্য সামার সিজন ইজ ডেপিক্টেড ইন দিস পোয়েম in the octave part of the sonnet. So here the grasshopper is taking the leading role in this season, and he in summer luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant weed. So what is the grasshopper doing? The grasshopper enjoys the gaiety and abundance of this season, of this summer season, and when he gets tired with excessive delights, so he just come and take rest in the pleasant weed. That means in the wild unwanted plants which grow in the forest. So আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্রম বুশেস টু বুশেস, এক গাছ থেকে আরেক গাছে, একটা উইড থেকে আরেকটা উইড, অর্থাৎ এখানে বলছে যে জঙ্গল, আনওয়ান্টেড গাছরা যেখানে হঠাৎ করে জন্ম নেয়, তো সেরকম একটা জঙ্গলের বর্ণনা আমরা পাচ্ছি এখানে। সো সেখানে কি হচ্ছে, একটা সামার সিজন, দ্য গ্রাসহপার, ওয়্যার দ্য গ্রাসহপার ইজ টেকিং দ্য লিডিং রোল অফ মিউজিক্যাল জার্নি হিয়ার। তো সে কি করছে, সে যখন প্রচণ্ড উত্তেজনায়, প্রচণ্ড উৎসাহতে, প্রচণ্ড এক্সাইটমেন্টে, প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় সে কোথায় রেস্ট নিচ্ছে? সে রেস্ট নিচ্ছে ওয়াইল্ড আনওয়ান্টেড প্লান্টসরা যেখানে বেড়ে ওঠে ঘাসের তলায়, অর্থাৎ ঘাসকেই বোঝানো হয়েছে অফকোর্স, তো সেখানে গিয়ে তারা রেস্ট নিচ্ছে। সো আমরা এখানে একটা ডেসক্রিপশন পেলাম সামার সিজনের, এবং সামারে কে লিড করছে এই মিউজিক্যাল জার্নিটাকে, যখন বার্ডসরা একদম কাতর হয়ে যাচ্ছে, স্কচিং হিট অফ সান যখন তাদের এক্সস্টেড করে দিচ্ছে। সো ইন দ্যাট সিজন দ্য গ্রাসহপার ইজ টেকিং দ্য রোল অফ দিস মিউজিক্যাল জার্নি। সো আই এম কামিং টু দ্য নেক্সট পোর্শন which is called the sestet part of a sonnet. The poetry of earth is ceasing never. So the poetry of earth is never stopping. Cease means stop. On a lone winter evening when the frost has wrought a silence, যখন একদম লোন উইন্টার, দ্যাট মিন্স ইন আ সলিটারি উইন্টার, যখন উইন্টারটা তো একটা একাকিত্বের একটা অনুভূতি, সো দিস ইজ দ্য ফিলিং অফ সলিটারি, and when the frost has wrought a silence, wrought means create, so when the frost created or made a silence, from the stove shrills the cricket song from the stove. So what does the stove here mean? স্টোভ মিন্স দ্য ফায়ার প্লেস, শীতকালে যে ফায়ার প্লেস জ্বালানো হয় সেখান থেকে একটা হালকা সাউন্ড আসছে, যেটা শ্রিক, প্রচণ্ড তীক্ষ্ণতায় পরিণত হচ্ছে আস্তে আস্তে। সো দ্যাট ইজ দ্য সাউন্ড উইথ হাই পিচড সাউন্ড, যেটা আমরা বলছি হাই পিচড ভয়েস, দ্য সাউন্ড উইথ হাই পিচড ভয়েস, শ্রিক মিন্স। সো এটা কার ভয়েস? দ্য ক্রিকেটস সং, এটা কিন্তু ঝিঝি পোকার ডাক। সো দিস ইজ দ্য ভয়েস অফ দ্য ক্রিকেট, ঝিঝি পোকার ডাক, ইন ওয়ার্মথ ইনক্রিজিং এভার, যেটা সময় সময় আস্তে আস্তে বাড়ছে, একদম
তীক্ষ্ণতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। So the life becomes dull and monotonous in winter. We all know that. কিন্তু এই ডাল অ্যান্ড মোনোটোনাস লাইফটাকে একটা এক্সাইটমেন্ট দিতেই কিন্তু এখানে কে আসছে? ক্রিকেট আসছে। So the cricket song in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. So what does these two lines mean? A person is half asleep. Just think of a person, or think of yourself that you are half asleep in a drowsiness and sitting by the fire, that you are sitting in the fire, sitting by the fire, and you are hearing the song of the cricket, and by mistake you are getting the song like the grasshopper is singing among the grassy hills. So because you are in drowsiness, so that's why you are guessing that the voice is not of cricket, the voices of the grasshopper in the daytime, so in the summertime. So yes, this is the meaning of the full poem, and I can also discuss some question answer from this poetry of earth if you suggest me, and therefore you have to give a comment in the comment section that you have understand the poem clearly or not. From then, bye-bye, take care of yourself, and yes, please do not forget to subscribe the channel if you like this class.